Саламатсыздар ма? Саламат Мұқашев атындағы Атырау политехникалық жоғары колледжінің шетел тілі пәнінің оқытушысы Калимуханова В мұнай және газ өнеркәсібі жабдықтарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу мамандығының кәсіптік қызмет аясында лексиканы қолдану модуліне арналған тақырыбы техникалық қызмет көрсету және жөндеу maintenance and repairs. Сабақтың мақсаты білімділігі студенттерді кәсіби шетел тілі пәні бойынша ағылшын тілінде техникалық қызмет көрсету және жөндеу құралдарының маңыздылығы туралы жалпы мәліметтер беру, оқу, тыңдау, сөйлеу қабілеттерін дамыту, сөздік қорларын молайту, дамытушылық, жаңа сөздерді оқу, сұрақтарға дұрыс жауап беру, өз ойларын тиянақты жеткізе білу, пәнге деген қызығушылығын арттыру, жаңа технологиялық бағдарлама қосымшаларын пайдалана отырып, білім деңгейін жетілдіру, тәрбиелігі, топ арасында студенттердің ойлау қабілетін арттыра отырып, бір-біріне көмектесіп, еркін жұмыс істеуге тәрбиелеу, болашақ мамандығына жауапкершілікпен қарау. Now, students, the next task is checking the home task. Now, look at the pictures and answer the questions. The first question, which part rotates and drills through rock? The second, what is between the bead and the surface? The third, where do the pipes and stand the force go to the hole? The fourth, what tossing supports the lift equipment and the drill string? The next, what does the rotary table do to the drill string? What is a mark? Okay, now the next task is look at the video, pump repairs and maintenance. To repair the RMW and SRMW pump, you will need these tools. Repairing the pump requires several kits. Kits may vary depending on the pump. Check our website for which kit is right for you. To replace the discharge valves, start by taking off the 3 valve caps on the side of the pump using a 14mm hex socket. Take out the 3 discharge valves with a pair of pliers. Grasp the plastic valve cage and pull straight out. Take the new valves and place them squarely into the port. Firmly press down and make sure they're all the way in. Reapply the valve caps and torque to 221 inch-pounds. To replace the water seals and inlet valves, start by removing the 3 head bolts on the pump. Once the bolts are removed, you can easily remove the head of the pump. If the old seals stick to the pistons, twist and pull to get them off. If they didn't stick to the pistons, use a pick to carefully take them out of the manifold. Now, use the pliers to take out the old inlet valves. Place the new valves in and secure them with a 6mm hex socket. While securing the valves, make sure not to scratch the interior of the pump. Push the new water seal into the head at a 45-degree angle. Make sure the grooves on the seal are facing the head of the pump. Reapply the manifold to the body. Make sure the head bolts line up. Place the bolts
back in and torque to 221 inch-pounds. To replace the unloader, start by loosening the head. With the front loosened, this allows the whole unloader to be taken off. To remove the seat, screw in a 5mm bolt into the unloader hole and pull. When putting in the new seat, screw it into the bolt and push back into the hole. Now students, the next task is new words. Maintenance and repairs, жөндеу және техникалық қызмет көрсету, equipment, POS, жабдықтың істен шығуы, installed the pump, орнатылған сорғы, reinstalled the pump, қайта орнатылған сорғы, planned maintenance, жоспарлы техникалық қызмет көрсету, maintenance producer, техникалық қызмет көрсету тәртібі, maintenance frequency, техникалық қызмет көрсету жиілігі, replace the bearing, подшипникті ауыстыру, check oil level, майдың деңгейін тексеру, check generator, тексеру генераторы, maintenance schedule, техникалық қызмет көрсету кестесі. Listen to the plan, planning the day's work with his team. Right job, oil and gas, first class CDF. Now listen to this text. Oil platforms and the refineries are continuous process plants with large, valuable foods. Production with millions of pounds a day can be lost to equipment floors. Most important so is that production, repairs and maintenance are carried out safely without killing or injuring anyone or making people ill. Planned maintenance takes several forms. There will be a regular replacement of filters, oil changes and other chemical fuels. Pumps and other rotating equipment are often fitted with condition monitoring equipment. A refinery turnaround takes place typical every 4 years. Detailed planning takes place months in advance. All lines and vessels have to be isolated and degassed before work can begin. While this plant is being worked on, as the plant is opened up, inspected, cleaned, repaired, and reinstated. Now students, doing the tasks. Task 1, work in pairs. Match these sentences with the pictures. We repaired the hose, the pump stopped working. We replaced the bearing. We installed the pump. We reinstalled the pump. We removed the pump. Task 2, look at the pictures. Find things: a bell, a board, a computer, a copier, a gear, a cup, a tank, and a wire. Task 3, look at the maintenance schedule below. Which statement isn't correct? Now students, the next task is, let's doing the exercises, playing a quizzes. Now, play quiz. Now, the first question. When should repairs and the maintenance be capitalized? Now, yours answer the questions, okay?
Now, students, the next task is learning apps. Play the game. Now, students, find the corresponding words. For example, the first, repairs and the maintenance. Repairs and the maintenance. Техникалық қызмет көрсету және жөндеу. The next, equipment, tools. Жабдықтың істен шығуы. Install the pump. Қайта орнатылған сорғы. Okay, do you understand me? The last task is complete the tasks from 2 platons. Now, the lesson is over. See you next lesson. Goodbye, students.